Miten sitä mikki on näin herkkä? Tää vähän liian herkkä jopa. Tää vähän liian herkkä jopa. Kolmekymmentä miinus 30 miinus 30 miinus 30. Ei ole. Moro. Tätä ärsyttää tää, jotenkin tää mikki, niin tää on ihan helvetin herkkä. Nyt kun me vähän kolauta hiirtä tähän pöytään, niin tää aktivoituu saman tien. Mut niinku... Miten nää on välillä vittu tällaisia? Joskus taas niin ei meinaa auta millään. No. Muutama ollut epäsynkäs. Jaa. Se varmaan johtuu tästä, kun me laitoin... Me jostain katsoin näitä... Mitä kannattaa olla missäkin. Jotkut sanoi, että 2 sekuntia kannattaa olla joku keyframe interval. Me laitoin sen 2 sekuntiin. Niin se todennäköisesti vaikuttaa nyt siihen. Nyt jos se puoletaan nollaan. Sitten se varmaan No se todennäköisesti sit on taas semmonen homma, että pitää käynnistää toi OBS uusiksi. Eli nyt kun me ollaan puhumaan, joo, mikki aukeaa heti, mutta tuuliikkeet tulee sama kuin me liikauta kättä, niin okei, eli tuo vaikuttaa tohonkin. Keyframe interval. Me kerran googlettelin näitä asetuksia, niin siellä oli juttu tästä. Että se pitäisi mukaan olla 2 sekunnissa. No, olkoon. Ehkä me muutetaan sitä takas siihen nollaan. Jos se on sit parempi. No laitetaan se takas siihen nollaan. Mitä tän niinku pystyy? Vittu tän pystyy ottaa 10 sekuntia. Okei, laitaas nolla. Antaa olla sit siinä nollassa.
Se vaikutus sitten näkyy taas joskus. Milloin tahtojaa? Mistä se ääneen viivettä? Sync offsetti, mistä se saa? Mistä se tommosen saa? Opsimikseri, klikkaa ratasta äänen laitteen kohdalla. OBS. Mikseri. Mikseri. Ai niin, audiomikseri. Okei. Klikkaa ratasta äänen lähteen kohdalla, eli siis mikrofonin kohdalla vai? Ei täällä ole mitään rattaita. Vai onko se täällä asetuksissa? Audio. Ei. Missä täällä on rattaita? Aloitetaan tää varsinainen tekeminen kuitenkin, mitä lisäillään noita viiveitä sitten tässä samalla. Jaha. No niin. Eli ääneen viivettä, sync offset, avaa ops. Avaa OBS. Joo, no minulla on OBS auki. Mixer. Onko se siis sama kuin audiomixer? Okei. Eli siis klikkaat mikki kautta auksi siinä kun klikkaa oikeat hiirnappia. Sen jälkeen Advanced Audio Properties. Silloin sieltä aukeaa tämmönen. Niin nyt kun jos laitetaan tähän näin. Kuis paljon? 10 niin kuin tää on millisekunteja. Tuhat millisekuntia. Nyt siinä on sekunnin viive. Testiä. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En tiedä, onko mitään vaikutusta. Ei varmaankaan. Ainakin tuo mikrofonin toi mittari alkaa liikkua heti, kun me alan puhumaan jotain. Laitetaan siihen 2000 millisekuntia, eli se on silloin 2 sekuntia. Nyt siinä on 2000 millisekuntia. En mieti, onko se parempi.
Nyt kun me ollaan puhumaan, niin en osaa sanoa. Osaa sanoa. Yksi oli parempi, okei, eli laitetaan se 1000 sekuntia siihen noin. 1000 millisekuntia. No nyt on 1000 millisekuntia, jos se olisi sit vaikka vähän parempi. En tiedä. En tiedä tosiaan tästä, mikä tää keyframe intervallikaan niin sit on. Onko se sit niin maata mullistava, mie vaan jostain. Tää googlettelin noita asetuksia, niin täällä on tämmöstä OBS omalla foorumilla, että streaming services would allow it to be one, but setting it to 0 usually ends up making it somewhere around 8.5 seconds between keyframes. 2 offers a better balance between picture quality and viewer join speed. Minulla on nyt laitettu se siihen 2. Antaa olla siinä. Eli nyt jos se laittaa nollaa, mikä oli se automaatti, niin tuolla on, että automaatti saattaa sen pistää sitten vaikka 8. Ja sitten jotkut taas manaa, että se ei mukaan hyvä. En mä tiedä. Nyt se on myös siinä 2. Annetaan olla. Onks nämä grafiikat jotenkin, onks nämä vähän, vai johtuuko se tästä päivästä? Näyttääkö nämä vähän erilaiset nämä? Onks täällä päivitelty jotain? Täällä jotain päivitelty. Onko tää niinku smoothimman näköistä vai kuvitteleks me vaan? Sähköposti tuli ainakin, mutta siellä on yleensä siinä sähköpostissa aina vähän ja niinku, silleen vanhaa tietoa niille, ketkä aktiivisesti lukee Discordia, eli siellä oli siinä sähköpostissa oli ainakin just nämä kaikki viimeisimmät isot päivitykset. Mutta minun mielestä tässä nyt on ollut jotain grafiikkapäivitysjuttuja tässä vähän niinku työn alla, ja ne on niitä vissiin nyt tässä keskittynyt tekemään vähän niinku muutakin. Jos tuntuu, että tässä nyt on ehkä jotain pientä. Tai sit ei, en tiedä. No hyvältä se näyttää kuitenkin.
Vittu minut niinku henkilökohtaisella tasolla raivostuttaa, kun ihmiset kyselee että minkä takia joku asia ei voisi olla tälleen, koska se on tottunut näkemään sen tälleen. Ja yleensä ne tarkoittaa sillä sitä, että koska Swiftissä kaikki on silleen. Todennäköisesti puolalainen tai jostain sieltä alueelta oleva kaveri kysyi Discordista tänään, että minkä takia Biketerrassa niin Avatar lopettaa polkemisen, kun se menee jotain jyrkkää mutkaa. No, eihän se nyt ole mahdollista niinku oikeasti muutenkaan, jos se jäät jyrkkää mutkaa ja sulla on polin alalla, niin se ottaa maahan kiinni ja se kaadut. Jotkut hänen kaverit, se oli saanut houkuteltua jotain hänen kavereitaan ajamaan Biketerraa ja ne oli ihmetellyt, että tuo Avatar lopetti polkemisen, vaikka hyö jatko polkemista niin kuin autotallissa tai missä hyöt ajavatkaan. Ne rupes miettimään tälleen, että onko heidän laitteissa jotain vikaa. Ei kellään niin kuin sen vertaa se pollasäteily, että hei, että se on varmaan siinä pelissä semmonen ominaisuus, että jos siellä meet kantaa jyrkkää mutkaa oikealle päin, että se voi samaan aikaan polkea, kun se kantaa sitä jyrkkää mutkaa tonne oikealle päin. Niin jotenkin niinku ja sit hän ehdottaa sitä, että minkä takia tuo Avatar, niin se välillä polkee hirveän kovaa ja välillä hirveän hiljaa ja niin edespäin. No sen takia, kun siellä polet itse sillä samalla vauhdilla. Se on tehty silleen, että se kopioi sen kadenssin siitä, mitä sinun traineri näyttää. Tai mitä sinun traineri lähettää sinne tietoa sille applikaatiolle. Niin kaveri ehdotti, että eikö siinä voisi olla niinku neljä aluetta. Että olisi niinku nolla kadenssi. Sitten oli minimi, medium ja high tai jotain tällaista. Niin olisi helpompi identifioida, että millä kadenssialueella sitä ajetaan. Niin jotenkin niinku, mikä hyöty näitä erilaisia appeja sitä ylipäätään olla olemassa, jos kaikki haluaa vaan, että ne näyttää samalta kuin Swifti. Jos kaikki pitäisi olla samalla tavalla kuin Swiftissä, niin se on ihan turhaa sitten kenenkään kehittää mitään erilaista. Onneksi me maltoin halun ja en kommentoinut sit enempää. Muutamalla viestillä kommentoi sitä ketjua. Lähinnä siksi, lähinnä ongin sitä enemmän vielä sitä dataa, että mitä se halusi niillä omilla kysymyksillään, mutta en tiedä. Ihan uskomatonta. Sellaista sitten tietysti on. Miten se sanoo, se Brian Kellison sanoi kerran, että ihmiset, kun nyt ei pidä yleistön vaan siis ihmisillä sitä, ketkä harrastaa tätä touhua ja ajaa tuossa Swiftissä, niin ne jotkut on sellaisia, että ne ei ymmärrä vaatia mitään parempaa, kun ne ei ole käyttänyt mitään muuta kuin sitä Swiftiä, niin sitten kun ne näkee, että jossain applikaatiossa on jotain parempia ominaisuuksia, niin sitten niitä ei tavallaan niin ymmärretä hyödyntää eikä mitään, vaan sitten kitistää vaan, että ei. Swiftissä saa kaikki niin hyvin. Se sanoo sen kerran silleen hienosti.
Ai. Oliko sillä joskus helmikuun 8. jotain tällaista? Seitsemäs päivä, joo, aika lähellä. Oi. Oi. Oi, oi. Siihenhän me kuulun siihen Mastersiin 40. No miten ne luokat menee? Kai ne Suomessa menee sille, ettei ne ole 5 vuoden välein. Eikö aina 10 välein? 40-50. No ei sillä ole mitään väliä, kun ne on yli 4-5 vielä. No kuitenkin siinä.
jos jaksaa osallistua, niin nyt ruveta taas tuntumaan, että ei kyllä, en tiedä, kyllä kiinnostaa. En tiedä, kyllä kiinnostaa. Ehkä tässä vähän skarpata sen verran, että kiinnostaa. On niin oksettavaa katsottavaa se My Bullshit. Luoja. Ja se voi ollakin niin karseet katsottavaa. Ei oo. Ei. Tää Biketerrakin muuttunut aika paljon, kun katsoo vertaa mitä tää oli silloin. Mitä tää oli silloin aikoina. Ai ai. Tässä kun katsoo. Tää on minun ensimmäinen Biketerra stream. Joo, jotenkin mekin ymmärsin, että siellä oli ilmeisesti vähän niinku tehty jollain niitä katselujuttuja, että joku botti on käynyt naputtamassa. En ole sitä koko juttua päässyt lukemaan, kun yritän avata sen linkin, niin puolen väliin kohdalla, kun tulee se joku video, YouTube-video, niin sitten avautuu joku ikkuna, missä pitäisi kirjautua tai tehdä tili. Minulla on ihan sama, että miekään just nimenomaan, kun ei päässyt kokonaan lukemaan. On joo. On tää aika karu ollut kyllä. Mut värimaailma oli iloinen jo silloin. Ai. Ja toi pomppiva perse oli kyllä aika tietyissä tilanteissa vähän härski.
ehkä jopa noilla boteilla, kun ne ajoi putkelta, niin en tiedä miten. Niin, niinpä. Ai niin, ja täällä ei ollut silloin näitä. Oli pelkästään vaan tää yksi kaista. Ajettiin vaan yhtä kaistaa. Niin, mutta silloin ei ollut kato sitä mahdollisuutta, että ajoit takaisinpäin, kun oli aina kun ajoit reitin loppuun, niin se teleporttasi alkuun. Tää kaistahommahan tuli sit siinä vaiheessa, kun oli se että näitä reittejä pystyy ajamaan taas. Tää on vissiin Matt Gibbs, mikä ajaa tästä siellä, kun se on mukana näköjään tuolla. Niin voi olla. Niin voi olla. Ai niin, ja täällä oli nää portalit. Tosiaan se teleporttasi tosta portalista. Jup. Niin sit jatkuu. Sama kierros alusta. Sellaista meininkiä se oli silloin. Reilu vuosi takaperi. Aika monta askelta on otettu eteenpäin. Ai niin, hei. Mites se peli? Tepsikärpät. Minä katsoin eka erää tossa sisällä, mutta nyt on vissiin toka eräkin jo taputeltu. Yksi, kaksi. Okei. Okay. Eli Tepsi johtaa ilmeisesti. Eikö tää ollut ton kärpä kotipeli? Joo, kyllä. Niinpä. Jännä nähdä vuoden päästä, miltä tää näyttää. No, kohta selvi. Jännä nähdä vuoden päästä. Tää on tietysti normaali toiminta, että sit se alkaa jossain vaiheessa, ainakin ehkä nämä visuaaliset hommat, niin ehkä hidastumaan. Saavutetaan sitten tietty piste, että ei ole silleen enää mitään niin merkittävää tehtävissä. Tehän näistä janttereista tiedät.
miten paljon täällä pystyy tämmöisellä web-pohjaisella hässäkällä mitä tekemään. Se on kyllä kova päivitys, jos se ikipäivän tulee silleen, että tältä reitiltä lähtevät tiet renderöitäisi jollain tietyllä matkalla vaikka. Se olisi kyllä makea. Kaikki risteykset näkyisi ja ainakin vähän matkaa ja niin edespäin. Ei niitä tarvii näkyä kuin 100 metriä varmaan. Tuo pitää kyllä teet tuolle tietokoneelle uuden tason, niin ei saa sen poistua lattialta. Nyt se on niin lähellä tätä pöytää. Niin minun piti siirtää tuo mikrofonitelinen nyt tähän lähemmäs. Nyt tää mikrofoni on semmonen, että se on ihan ok. Kun me istuvaltaan, mutta sitten kun me putkelta, niin olkapää ottaa siihen kiinni herkästi. Sitten kun me tuuppaa sitä, niin se menee tonne kauemmas. Pitää vissiin porata reikä tuohon pöytälevyyn ja tökätä tuo mikki ihan suoraan tästä akselinipukasta sit siitä reiästä sisään. Niin me tarvittais mitään tämmöstä pöytätelinettä varsinaisesti, kun me otan sen muuta kiitosta irti ja vie tuohon soutulaitteeseen ja me oon tehnyt soutulaitteeseen filmivanerista semmosen häkkyrän, mihin me tökkää ton mikrofonia aina tosta. Oho. Nyt johtaa tepsi. Niin, mihin me saa tökättyä ton mikrofonitelineen aina. Tai ton kään saa tökättyä kiinni, niin sama systeemi voisi tehdä tonne takakulmaakin. Tää vaan imurituo, kun minulla on tietokone tuossa alla, niin ettei mitään lastuja lennättänyt koneeseen. No se on sitten jotain kompromisseja täytyy tehdä, koska nyt jos mietitään, että tuossa jatkuu joka suuntaan hirveästi teitä, niin se renderöinti syö konetehoa ja kaikkea tämmöistä, niin sitten se voi ruveta haittaamaan tätä itse toimintaa. Että se voi ruveta, siis sille kuka sitä spectator-modea käyttää, niin se voi olla, että sillä rupeaa jökkimään ja nykimään. En tiedä. Mä aikoinaan kysyin, että miten jos saatais noita teitä, kun se on, jos nuo risteykset näkyis kaikki, niin siinä on semmoinen etu, että ne ketkä käyttää tätä appia sitten siihen, että ne lataa vaikka jonkun ensi vuoden SM-kisareitin, vaikka suomalaiset lataa vaikka SM-kisareitin tänne ja sit voi olla semmosia kohtia, että se jonkun risteyksen kohdalla vaikka muistat, että okei, ton risteyksen kohdalla pitää höllätä, koska sen risteyksen jälkeen tulee vaikka tosi tiukka oikea mutka. Nyt kun siellä näet ne risteykset sit niinku oikeesti niin tuossa Biketerrassa, niin siellä voit käyttää sit sitä siihen reitin treenaamiseen. Nyt sieltä näen niitä risteyksiä mistään muuta kuin tuosta kartasta. Kato perkele, Savinainen teki. Niin tuo risteyshommat olisi siitä mukavia, että ne pikkasen sitten kertoisi vielä tästä, ne antaisi vielä niinku lisää syvyyttä tähän Biketerra-maailmaan siinä mielessä, että ei näytä hölmöltä silleen, että jos tässä tien reunassa on yhtäkkiä hirveä kohta, missä ei ole mitään puita eikä mitään kauhea pläntti tyhjää, niin se selittäisi vaikka sitä, että tästä lähtee joku iso risteys menemään tonne oikealle päin. Niin silloin se kävisi silleen järkeä. Nyt kun ajaa näitä reittejä, niin joissain kohti kun mennään keskustasta tai jossain
keskustan ulkopuolella, niin saattaa olla, että tuossa vieressä menee vaikka hirveä tyhjä viiva seuraa tätä tietä, niin siinä saattaa mennä vaikka valtatie. Mutta Biketerrassa niin siinä ei näy mitään muuta kuin tyhjä pläntti, missä ei ole puita. Ja miekin olisi sinänsä mukavaa, että kun ne risteykset näkyisi, niin sit siinä voisi tavallaan, jos joskus ajaa vaikka jotakin semmoisia reittejä, mitkä kisaa, mitkä itse tietää, eli nyt jos mie tekisin vaikka jostain omista reiteistä jotain kisoja ja sitten siellä olisi porukkaa, niin sitten kun mie katsoisin, että okei, tässä on nyt tämä risteys ja seuraavan risteyksen jälkeen, niin sit voidaankin ruveta vetää oikein kunnolla. Tai seuraavan risteyksen jälkeen tulee se loiva mäki ja sitten sen mäen jälkeen voikin vetää heti luukut auki. Ketkään muut ei välttämättä sitä tiedä, mutta itse sen tietäisi, koska sitä ajas oikeasti tuolla ulkonakin. Niin näitä oppisi näitä tämmöisiä kohtia sitten helpommin. Nyt kun niitä ei näy tässä silleen, ne näkyy tuossa kartalla, mutta eipä tuossa pitää ruveta kyllä zoomailemaan. Ja sitten se keskittyminen menee tuohon itse pyöräkohtaa kokonaan pois. Mie vittuillessani ostin Premiikan tolle minun toiselle tilille, sille minun test-userille. Tää on vieläkin halvempi kuin muut. Tuleeko sit 13 €? 2 premiumia. Mieti, 13 €.
Se on oikein. Se on oikein. Hämpi. Hämpsi. Pämpsytin. Oi, pikku pämpsytin. Sitius, Altius, Testicles. ai. Hampino. There's this banner, this start banner. Eat testicles. Panomiehet tulee. Hi, Party. Mr. Party. I'm gonna turn on this ERG because this is so racing downhill is not my favorite.
Yeah. Only one upload for free users. Unlimited uploads for premium users. No limit on that length of the road. Biketerra can handle at least 300 kilometers because I have that long road, so maybe even longer. Go ahead and try. But at least what I know, no limit for length. Ah, okay. Okay, makes sense. Makes sense. So it is not limited yet, but it might be happening soon. And high and slow, by the way. Whoa. Water is flying. Yeah, and Biketerra is working flawlessly with Linux. I have tried that. Reason for moving back to Windows was that I can't get my rowing exe rowing app working with Linux because this Bluetooth is not going through these emulators, or I don't know how to do it. So that's why. Streaming and everything was working flawlessly with Linux, so but I don't know in future if I'll start rowing in Biketerra with this power to heart rate feature. So I don't need any rowing app anymore for that. And I can even make my rowing roads in Biketerra, but it looks funny because bicycle is
going on the lake. Yeah, or King-Terra. King-Terra. Good question, Barbie. Good question. Yeah, you can use this power to heart rate feature. You pair your heart rate sensor, and this heart rate is converted to power based on your max heart rate and resting heart rate. I have tested that a couple of times, and it works nicely. No worries. No worries, Barley. That's why these guys are watching our streams. And like you see, this is the only app, indoor cycling app at the moment, where developers are having chat with users. For example, in a live stream. Swift Click version 1, yes. Swift plays, yes. But only for gear up and down. No steering or anything else yet. Swift Click version 2, no. Because it has this firmware that detects that are you using Swift or no. At least of my knowing. Okay. Well, not on my stream.
Hey, steering is really nice in Biketerra. Best thing in ages. I mean, if you compare it to, for example, what RGT was. I'm steering now with my keyboard. So by this way, I can drop another rider pretty easily. But yeah, if you are riding just random rides, steering is not so important, but for races it's really nice. For example, turns. You can do it like in real life. Like this. And one thing in Biketerra is really nice. I mean really nice. And it's only happening in races. If someone is on a breakaway and the group behind, they are not working together, that group is slowing down. Really, they are slowing down instead of moving forward like in Swift with this insane speed. So if group is not working in Biketerra, speed is really going down. Oh man, that looks scary. That looked scary. Yeah, I'm just telling these my opinions.
Endurance is nice, easy to do in Biketerra because you can set those roamer bots. Some of those are riding harder or faster than you, some of them with close to same pace, some of them slowing. So after you have been riding some time, you can find a nice group that basically supports each other. And you can also use those pacer bots. Neutral ones or aggressive ones. Aggressive ones are basically riding in front of you all the time. And neutral ones are moving maybe a little bit more freely. Sometimes they are slightly in front of you and usually they are a little bit behind. And bots are moving with I don't know how to describe it correctly. They are copying your power. So if you are slowing down, they are also slowing down. Instead of boosting, keeping you moving. And this Discord community is really nice. Group rides, individual time trials, races. I'll show you. Just a second. Like this. This is timed event. So this is regular scratch race. Borrego Springs is casual, like a group ride. These are like week-long time trials, individual time trials. And this is team time trial. 1 week at a time. Group ride, individual time trial, and race. Scratch race. And attendees. How many has signed in so far on this one? Yeah, this monthly cost is nothing compared to other ones. How much is Swift these days? 25 euros.
200 per year. Insane. Exactly. You can have a 2.5 Swift premiums with that price. And also, you can have this free cam right away. With mouth wheel, you can zoom in and out and drag and move free cam right away. And press C again. You are back to this original camera what you were using. You can even see that those guys are over there. Or actually, there is only one guy, Andrew. And now, one of the latest updates, like Matt said on the chat, this new draft wheel setting when you are in someone's draft. Trainer is dropping this resistance a little bit so that it really feels like you are in someone's draft. So you can even recover
when drafting. No, it's from my... It starts logging when my stream is on. I have an Ant logger, Ant Plus signal logger in my Raspberry Pi, and it's logging this data. And this logging starts when my stream is on. But probably that one is also possible. That one is probably also possible. Yeah. Like I said, I'm only using Windows with this computer because of this EXR growing up. But now that this heart rate to power is possible, I think I'm not gonna
pay this EXR anymore after next summer. I have this annual plan because it's slightly cheaper than this monthly. I think this indoor rowing is slightly small. Small thing. Now they are moving and slow. They are overtaking a little bit because the speed is way much higher than Wednesday. Yeah, but are they willing to do virtual stuff when they are, for example, in a gym? Are those guys going to join for virtual event if they are skiing 30 minutes, 45 minutes, or rowing? I don't know. If I'm asking that from random guys in our gym who are rowing, answer is probably no. This kind of person like me, who have this rowing machine inside at home, we are maybe quite rare still. At least in Finland, even indoor cycling is like a red cloth. People are still saying that if bike is not moving, it's not cycling. They rather go riding outside in a winter storm than do indoor stuff.
Yeah, that's true. That's true. Yeah, definitely. Share some love for Biketerra and give some time. First impression for first ride is not the right one. Give some time. Couple of different roads and so on. Also maybe group ride. Yeah, definitely. And I think you can do it so that you can upload one road. You can ride it a couple of times, how many you want. Then you can remove it. And you can upload another one. I think it works like that. And when you upload a road, keep it as limited. I'll show you. Barbie, I'll show you. Just a second. So, when you upload a road, add road, click GPX. Oh dear Lord, do I have any? Is it so that I don't? Oh, there's one. There's a couple of. So let's take, for example, this one. You upload this GPX file to this editor. It goes to this. No, it's whatever it is called. You are uploading that one. Yeah, it goes to this editor right away. And then you can see some stuff here. For example, warnings. I have some warnings. So let's click this. You can see, okay, there's a sharp corner. So this is probably the easiest way that I'm using. Oh, this is interesting. This is one of my
my... How can I remove those? Is it del? No. Anslow, how can I remove these dots? If I hit delete, no, backspace, no, no delete. Hold shift, click. Yeah, but how can I remove these? But hey, it might be also, can it be so because I'm also logged in with this browser with same username? It might be it can be that one also. I don't know. Because I was using this earlier today and it was working. Okay. So anyway, you can press down your shift, then you can select like this multiple dots, and if you hit delete, you can remove it. But then you can also fix these turns. Okay, I have been riding with this bicycle path here. So if there is any steep turns, you can move these dots. Now you can't because this is now blocked. It's just selecting those. Okay, let's take another one. Let's take another one. Let's take this one. This is smaller. Oh, yes, there is. Dashboard. Here, Discord community. On the front page. Party. On the front page. Discord community. Facebook group. Strava Club. Blue Sky. And Discord community. There is a link on the first page. But anyways. Add road. This one. So when you are uploading, it opens this editor. Here you can see the elevation graph. And if this gradient smoothness is for example 58, you can use this smooth gradient to make it a little bit better. It's kinda, how do you say? It's lowering those really high peaks on this elevation profile, so it's way much more enjoyable to ride. And if there are any steep turns, 90-degree turns, you can basically edit those by tracking this. Oh, it's a start. You can move it by tracking these. Oh, this is interesting now. There is some kind of bug. Ah, let me move. Ah! There is now something going on with this one. Anyways, you can move these dots. This. So if you notice that something is wrong on your road, you can move these a little bit to make these turns like more smooth. Exactly. And then I'm gonna show you that thing by another way. Let's take my roads. And let's take any short ones.
Any short ones, for example, this one, details, edit road. Now we go to this, now we are on this same spot. So when you have uploaded this road, you came to this window. When you have done everything that you want, you click save. And when you click save, you come to this kind of page. And here is this privacy party. This privacy. Do not make it public. This is my recommendation only. Do not make it public, because then it goes to for Matt or Anslow, I think, like in approval state or something similar. And until they have approved it, this road appears to this online listing, whatever it is. Everybody can ride it. And if you notice that, hey, there is something that needs to be fixed, you can't do it anymore. You have to ask those guys to remove it. Then you have to upload it again. So leave it as limited, because then you can ride it. It's not public, but you can, I think you can share this link for someone and they can ride it. I don't know, is it working like that? But anyways, you can ride it. If you notice that there is something that needs to be fixed, you can edit that road anytime. So do not make it official until it's very good and you really want to make it public at some point. All my roads, I don't have any public road, I think. All my roads are limited, because if I notice that something needs to be fixed, I can edit all my roads like whenever I want. And by this way, with this free account, you can upload only one road. So if you keep it limited, you can remove it here, delete the road. And I think by this way you can upload another one with this free account. Yeah, definitely you can make official ones if you want, but this is like a friendly tip or hint. Alrighty. Oh, so many messages, I'm not gonna read those. And what's next? Anything else? Party? Anything else you wanna know? If you are using this, by the way, there is like a Windows native app. It's basically a browser that you need to install, but it's working slightly better than regular Chrome browser or whatever, because it remembers your devices. You can save your devices here. So once you have paired and saved your devices, it remembers those, and when you jump
from ride to another one. You don't have to pair your devices by yourself. They are automatically paired. So sometimes that's a little bit pain in the butt. Hi there, Matt. So for example, these are my devices. I'm gonna show you. These are my devices. My trainer, Swift Play, my power meter of my bike, another Swift Play. These are like separate devices, left and right. And then this Quarq temperature sensor. So now I'm gonna save this one like this. Save and quit. Upload to Strava. I'm not gonna upload it to intervals because I'm recording everything in the same with my head unit, so I use that as intervals.icu activity. Then let's take something else. I'm gonna ride just whatever. Let's take this one. Details. How does it look? It looks nice. It's loop. So let's ride it right now. So boom, it remembers all my devices right away. All same devices that I were using earlier. So this is the good thing of this native Windows. I think it's like a browser app. So everything are paired right away. Then you just start pedaling. Need to change that one. And now we are going. No need to wait and pair your devices. And my trainer's cadence sensor is not working. So let's put this power meter for 1 second. Okay, so because you are using this Linux, you have to, if you are running this browser, you just need to scan. You just need to scan your devices and click connect for that sensor you want to pair. So you just need to do a little bit more clicks with your mouse. I don't know this Lutris because is this Lutris or sorry, is this Bluetooth? Is it working through these Windows emulators like Lutris or whatever? Wine. I didn't get it working, so that's why. That's why I'm not using Linux. Okay. But I'm really bad with Linux stuff. When we are going something like more deeply to this Windows emulator thing, I'm not good with that one. I just need everything like plug and play. So that's why I came back to Windows to keep things easy as possible. And I don't want to use that kind of thing that I have a phone for something and I'm connecting my phone for another device and so on. It's too much. That's too much for me. So this is like a regular ride. There is no one with me at the moment. Now we can add some roamer bots like this, random dudes. Then we can add some pacer. Let's add one pacer, aggressive one.
So he or she might be riding in front of me at one point. I haven't been using these in ages. But it should be so that this aggressive one is mostly riding in front of you. So you can get some draft benefit. I don't know. I totally forgot this weather thing. This is better. No rain. No rain. I love these colors. This is so... This puts a smile on my face almost every time. Soon maybe snow. Nice. So, draft indicator here. Hey, I need a stronger one. Come on, guys. And this physics are nice. Like you saw that this bot was braking. She just didn't go through of us. She was braking and these dudes, they made some room for that one who is going over there already. So this collision thing is definitely from another planet compared to other applications. And you can edit this box here on the bottom left. Just click this one. You can hide these if you want, like this. And you can drag and drop. You can sort this order how you want by drag and drop. And if you wanna scale this user interface, I think it's working just plus and minus. No, somewhere was... Oh, it was here. This one. Make things bigger and make things smaller from here. Like this. Really simple.
Anslow knows that, and Matt, I have no idea about that one. I think this Garmin is difficult. Everybody are asking that, but I think Garmin is not allowing to add data into it so easily. Yeah. But if Garmin is so important, why don't you just record your activity with Garmin? So it goes automatically there, like I'll do with my Coros. I'm recording stuff with my head unit, so it goes automatically to the places where I want. Yeah, I have a intervals.icu is my number one thing. Strava is, I don't know why am I even using that anymore. Maybe it's because it's nice to see what your friends are doing and some of these activities, who are you racing with and so on. But this Strava is totally useless thing at the moment. Yeah, Strava is for socials. Wink wink, hopefully in future we can have this comment box inside of this Biketerra website.
because this everything is based on the website in Biketerra, so why not to add this social thing also to it? So at least on that point, no need to use the Strava anymore. We can have our own Strava. But I use this intervals.icu for everything. But I do it so that my head unit is recording everything. When I'm pedaling in a start pen, when I'm pedaling in the menus, everything goes to my head unit. And everything from my head unit goes to intervals.icu. So by that way, it logs everything that I need. And before I was using Garmin head unit, I did that same thing. I was recording everything with my Garmin. So basically I'm like a dual recording all the time with this application that I'm using, but also with this head unit that I'm using. So that's by that way it's not a it's not problem for me. Alrighty, I'm gonna finish up this lap and then I'm done. Almost 2 hours on my head unit. So that's enough. I'm gonna turn off these bots because I'm not gonna use them in future. Oh yeah, makes sense. Makes sense. Alrighty, I'm done. Hey, thanks. Thanks, Frasse, for hanging on my wheel. I was riding a ERG workout or ERG ride because I noticed that these guys were riding out of the start pen with really high tempo, so I didn't join that one. Oh, no worries, party. That's why we are here. That's why we are here. It's nice to help someone. My stream is usually pretty quiet. I have only these couple of like regulars, let's say it like that, who are watching and chatting and so on. So it's nice to have some new oldies, how do you say, new OGs. You have been also streaming pretty long. Anyways, I'm gonna get out of here. So how's the integrations? Yeah, there is trainer day, Athletica. I have no idea what is this. But I have a Strava is only for like Frasse says, this social side. And intervals.icu is when I do like a long endurance or whatever, only one activity, then I'm uploading it from Biketerra to intervals. But when I do like warm up, race, cool down, whatever, multiple different roads, then I'm only uploading those to Strava, and then I'm uploading to intervals.icu this
data from my head unit as a single activity. Good. Thanks, guys. Yeah. Maybe you can, because you're a technology guy, Party. Maybe you can create some kind of Python script that it does everything for you. It grabs the data from Biketerra and puts it automatically to somewhere, and then something happens and so on. Anyways, I don't know. Yeah, but you can probably do it like illegal ways. I don't know. And the developers, they are not going to that path. They are not going to the dark side. Alright. Anyways, hey, have a great Friday, guys. I'm gonna jump off. So stay safe and juicy, and enjoy. I think I'm gonna ride tomorrow morning because I have other plans for afternoon and evening. So I might be riding at morning and maybe late Sunday. Maybe late Sunday. But anyways, stay safe. Thanks one more time, and share some love, Party, for Biketerra. Share some love. I'm gonna get out of here. So have a great weekend, all of you, and see you later. Bye bye.